హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము కార్డియాలజీ హార్ట్కి సంబంధించి కొరోనరీ యాంజియోగ్రామ్ ప్రొసీజర్ గురించి తెలుసుకుందాం. కొరోనరీ యాంజియోగ్రామ్ అంటే ఏమిటి? నర్సెస్ రోల్ ఏంది? కొరోనరీ యాంజియోగ్రామ్ ప్రొసీజర్లో వాట్ ఈస్ ద నర్సెస్ రోల్ అనేది చూద్దాం. కొరోనరీ యాంజియోగ్రామ్, వాట్ ఈజ్ ఇట్? డిఫైన్. Coronary angiogram, it is a special X-ray test. Special X-ray test. Dye is injected down into the coronary arteries to find out the any blockage or narrowed arteries or atherosclerosis. Okay, it is a special X-ray test. Dye injected into the coronary arteries to find out the any blockage. Find out the any blockage or narrowed vessels or atherosclerosis. Next, where do this procedure? ఎక్కడ చేస్తారు అనేది చూద్దాము. అప్రోచ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. రైట్ అండ్ లెఫ్ట్, ఫిమోరల్ and brachial or radial. Right and left femoral, brachial, radial arteries దగ్గర ఈ ప్రొసీజర్ అనేది చేస్తారు. నెక్స్ట్, హూ నీడ్స్ దిస్ ప్రొసీజర్? హూ నీడ్స్ దిస్ ప్రొసీజర్ అనేది చూద్దాం. ఎవరెవరికి అనేది మీన్స్ కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్, next sudden cardiac arrest, next myocardial infarction, next abnormal ECG and TMT reports. Abnormal ECG and TMT reports. Next, angina. Next, elevated drop eye levels. Who needs this procedure? Coronary angiogram అనేది CAD means coronary artery disease, sudden cardiac arrest, MI myocardial infarction, abnormal ECG and TMT reports, next angina, next elevated drop eye levels. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి చూద్దాము. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్? రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మోడిఫైడ్ అండ్ నాన్ మోడిఫైడ్. మోడిఫైడ్ అండ్ నాన్ మోడిఫైడ్. ఇన్ మోడిఫైడ్, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్, నెక్స్ట్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్, నెక్స్ట్ hypertension, next DM, next food habits, any food habits, next obesity. These are the modified risk factors. Next, non-modified. In this, age, sex, heredity. These are the non-modified risk factors for coronary angiogram. Next, who will do this procedure? టీమ్ మెంబర్స్ చూద్దాము. ఎంతమంది ఉండాలి ప్రొసీజర్కి అనేది. టీమ్, 1 cardiologist, 1 cardiologist, next scrub nurse, 1 circulatory nurse, next cath technician,
Next, one housekeeping. Team members, cardiologist, scrub nurse, circulatory nurse, cath technician, and housekeeping. These are the team members for coronary angiogram procedure. Next, procedure చూద్దాం. What is the nurse's role in that? In procedure. Okay? Nurse's role. First, we have to divide pre-cath, intra-cath and post-cath. Means pre-cath means before procedure, intra-cath means during procedure, next post-cath after procedure. First pre-cath అనేది చూద్దాం. Pre-procedure, what is the nurse's role? We have to first assess the patient. అసెస్మెంట్ అనేది డాక్యుమెంట్ చేయాలి పక్కా. నెక్స్ట్ నిల్ పర్ ఓరల్ ఎన్పిఓ స్టేటస్ యూజువలీ 8 to 12 hours, minimum 4 hours NPO status. Next, proper consent has to take. Next, clearance means billing clearance. Next, skin preparation at the procedure site. Next, pre-medications. Patient ki hypertension, DM means diabetic mellitus. Pre-medications ఏమన్నా కంటిన్యూ తీసుకుంటా అంటే అవి కంటిన్యూ చేయమని చెప్పాలి. ప్రీ-మెడికేషన్స్ ఇవ్వాలి యాజ్ యూజువల్గా. నెక్స్ట్, ప్రీ-క్యాత్ చెక్ లిస్ట్. మనకు హాస్పిటల్స్ రూట్స్లో ప్రీ-క్యాత్ చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఈ చెక్ లిస్ట్ని అటాచ్ చేసి చెక్ లిస్ట్ ప్రకారం కరెక్ట్గా అన్నీ మనం ఫాలో అవుతున్నామా లేదా చెక్ చేసి విత్ ప్రీ-క్యాత్ చెక్ లిస్ట్ we have to shift the patient to the procedure room. Shift on call. వాళ్ళు ఎప్పుడు కాల్ చేస్తే అప్పుడు we have to shift the patient to the procedure room. These are the pre-cath patient we have to shift. Next, intra-cath చూద్దాం. intra-cath okay. Intra-cath, what is the nurse's role? Intra-cath, first hand wash, proper hand wash. Next, PPE means personal protective equipments. Surgical gown we have to maintain. Next, trolley preparation. For procedure we have to prepare the trolley equipment, everything. Next, medication. We have to ensure the patient, reassure the patient they are giving intra sedatives, mild sedatives through intravenous. We have to reassure the patient. Next, prepare patient to experience certain
sensation during catheterization. During catheterization, we have to prepare the patient. When the catheter tip touches the myocardium. Okay. Some sudden palpitations will occur. We have to prepare the patient. When the catheter tip touches to the myocardium, the palpitations, particularly palpitations, will occur. Next, coughing and breathing. Coughing, breathing. Coughing and breathing. Patient may be asked for coughing and breathing. Coughing, why? Coughing, it helps, disrupts the dysarrhythmias. Coughing అనేది dysarrhythmiasని క్లియర్ చేస్తారు. Disrupts the dysarrhythmias and clears the contrast dye. Contrast agent from arteries. Clears the dye. Agent clears the dye from the arteries by the cough. Why breathing is needed? Breathing, it helps to for better visualization. Better visualization of heart through breathing. Visualization of heart through breathing. For this, we have to ask the patient for coughing and breathing. Next, documentation. Documentation must be proper during intra-cath documentation. These are the intra-cath nurse's role. Next, post-cath. Post-cath, what is the nurse's role? చూద్దాము. First, observe and clean the procedure site. We have to observe any hematoma or bleeding is present during procedure. We have to observe and clean the procedure site. This is the after procedure nurse's role. Okay, we have to observe and clean. Next, vitals. Vitals has to check every 15 minutes, first 1 hour. Next, every 1 to 2 hours. Okay, vitals has to check. Next, report promptly. Report and documentation is very important. Next, evaluate color and temperature at the procedure site. Evaluate color, temperature, any pain at the procedure site, and monitor any dysarrhythmias. Okay, monitor any dysarrhythmias. Rate and rhythm you have to monitor. Next, bed rest. Patient bed rest. Bed rest at least 2 to 6 hours. You have to encourage the patient bed rest at least 2 to 6 hours. Immobilize the punctured extremities. Punctured extremity. You have to encourage the patient to immobilize. And head elevation is 30 degree. Head elevation is the 30 degree. 30 degree head elevation. Next, instruct the patient
report. To report any pain, bleeding is present, any discomfort, we have to tell the patient immediately. Okay, pain, bleeding, any discomfort ఉన్నాయేమో ఇమ్మీడియట్గా రిపోర్ట్ చేయమని చెప్పాలి పేషెంట్కి. నెక్స్ట్, encourage fluids. We have to encourage the patient ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. వై? ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఇంక్రీజ్ ది యూరిన్ అవుట్పుట్, బై దట్ ద ఫ్లష్ అవుట్ ది డై త్రూ యూరినేట్. డై అనేది త్రూ యూరిన్ ద్వారా డై అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు encourage the patient to take more fluids to increase urine output. Okay, next, patient safety is very important. Okay, after post-cath, after our procedure, safety, we have to tell the patient, instruct the patient to ask for help. For when the patient is getting out of bed first time, when the patient is getting out of bed first time, you have to tell the patient take for help. Okay, these are the post-cath nurses role. Main documentation is very important. Documentation at last, everything, every complaint we have to report promptly. Okay, these are the pre-cath. Next, post-cath, intra-cath and post-cath nurses role. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు కనుక నా వీడియో లైక్ చేసినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.